Dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome to our program Your Accountant on ATN Bangla. As you know, this is a live fortnightly program every Monday on 8 p.m. and there will be a repeat on Saturday 11 a.m. in the morning. If you miss our program, you can always watch on YouTube and also in our Facebook page. You can call live on our program. The phone number is 0203 397 4740. You can text your question 0791 251 0328. You can email us your question and suggestions on youraccountant@atnbanglauk.tv. As you are aware, in this program we discuss about accounting and business related issues. Our main objective is to make our community business people aware about accounting and business related updates and issues, that they can be compliant with the rules and regulation and they can run their business smoothly and have growth and profit in the business. We have, as usual, our regular guest Mr. Ojit Shah, FCCA, with us. Mr. Ojit is an experienced chartered accountant serving the community since 2006, and Mr. Ojit is here with us today. Mr. Ojit, how are you today? I'm fine, thank you. Thank you for coming on our program. So before we discuss our today's topics, if you wanted to say something to our viewers in the beginning, you can say something now, please. Thank you, Dabir Bhai. Good evening, everybody, whoever watching our program. Welcome back to Your Accountant by ATN Bangla UK. This program is fortnightly, and our aim and objective to educate our business persons, entrepreneurs, whoever have different sort of income other than PYE, self-assessment, and businessmen need daily services or daily assistance on their maintaining books, running payroll, VAT, personal taxes, corporation taxes, everything. I mean, we tend to cover most of the aspect of accountancy and finance through this program, and if you keep watching that, you will be highly benefited. If you missed any episodes, you can easily go to Google and type Your Accountant, then a space ATN Bangla UK, or you can go to YouTube and search for Your Accountant, then ATN Bangla UK. You can see all our previous episodes. Thank you for us, and thanks for keeping watching us. Thank you. So, Mr. Ojit, today our initial discussion will be based on our spring budget given by the Chancellor number 11 George Osborne on 16 March 2016. There is some impact in this tax year and there will be some impact on the following tax year. The first thing I want you to share with our viewers regards to the stamp duty land tax. There's significant changes coming, especially for the second property buying or buy to let property. So if you can elaborate the issues and what will be the impact to our viewers. থ্যাংক ইউ দর্শকবৃন্দ, আপনারা যারা দেখছেন আজকের প্রোগ্রাম, আপনারা জানেন যে আমরা এখন আসলে ট্যাক্স ইয়ার 16-17-এ দাঁড়িয়ে আছি, লাইক বিকজ ট্যাক্স ইয়ার স্টার্টস ফ্রম 6th of April 2016 and it will ends on 5th of April 2017 next year. এই বছর থেকে there is a lot of changes from last budget given by Chancellor, এবং কিছু কিছু কি চেঞ্জেস আছে যেগুলো নিয়ে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা করব। দৌর ভাই যেটা বললেন, ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট চেঞ্জ যে এসএলডি ট্যাক্স। সো আপনার যে স্ট্যাম্প ডিউটি আছে সেকেন্ড প্রপার্টি কেনার ওপরে, এখানে কিন্তু বড় ধরনের একটা চেঞ্জ এসেছে। ইন সামারি চেঞ্জটা 3%, রেটটা বেড়ে গেছে কম্পেয়ার টু লাস্ট ইয়ার। তো আপনি যদি আগে 0% দিয়ে থাকতেন তাহলে এখন দিচ্ছেন 3%. So any property you're trying to invest in coming years, value from 0 to 125,000, you paying now 3%, whereas you never paid anything before. So it is a huge change. Like you paying 3%, and this 3% absolutely increasing your cost. Then you're paying like 5% on any property between 126 to 250. So this 5% is a stamp duty, again is an extra cost. So any buyer or any second time buyer who wish to invest their savings, hard earned money, they now have to look for 5% extra cost. So we know that most of the people wish to buy second property within the range of 125 to 250. I mean, mostly. And then what you can see, 5% extra cost. So আপনারা মাথায় রাখবেন যে
এই 5% কিন্তু is not an allowed expense, so you cannot actually claim back. So this is an absolute expense. সো এটা একটা বিগ চেঞ্জ আমি বলবো। এরপরে এটা স্টেপ বাই স্টেপ বাড়ছে 8%, 12%, 15%। সো আপনারা একটু চেক করে নেবেন যে আপনার রাইট অ্যামাউন্ট অফ স্ট্যাম্প ডিউটি। কেননা আপনারা হয়তো এটাও জানেন যে আগামী বছর থেকে কিন্তু মর্গেজ ইন্টারেস্টটাকেও আর ফুললি অ্যালাউ কস্ট বলা যাচ্ছে না। ইট উইল গ্র্যাজুয়ালি স্টার্ট যে আপনি only you can claim 75%, then 50%, then 25%, and by 2020, like in 2020, you cannot claim even a penny for your mortgage interest to reduce your rental income. তাহলে কি হচ্ছে, গ্র্যাজুয়ালি আপনি আপনার রেন্টাল ইনকামটা মোর ট্যাক্সেবল হচ্ছে, এবং অন দ্য আদার হ্যান্ড to buy that property you're investing 5% to 10% extra cost. So is it still a viable way to invest? Yes, it's a big question mark. Obviously you will do your maths and you will take professional advice. Obviously they will be help you out. So Mr. Ojit, what actually is government's policy just to damp the buy to let market, because there is lots of issues going on now. This stamp duty was never there for the second property. This is something new, extra 3%. So you are talking about say 250,000. Extra 3% means 7,500 pounds. Yes. Extra cost. And as you said that it's not part of expense, you cannot claim any expense. It's actually part of your cost in your property. Then that interest relief is also going to be reduced from 75, 50, 25 and 0 by 2020. So government policy is somehow they are trying to damp the property market maybe because it's too high. আসলে এখানে কয়েকটা বিষয়ে কাজ করছে। দেখেন যে now the property price is so much that normally first time buyers is really struggling to get on the property ladder. So যেহেতু first time buyerরা struggle করছেন, সেহেতু actually HMRC বলেন, গভর্নমেন্ট বলেন, everybody is trying to help them out. Now how to control the market? Because you have to control the market. So they are introducing some policies so that they can control the market. Yes, one of the biggest step that they're increasing SLD tax. They are putting some restrictions to buy the second property, and who knows, in future they will tell you you can only have 3 properties. You never know. So this everything can be going around. Obviously there is a huge pressure on the property market now, and they will try to do more things so that everything comes quicker. So আপনি জানেন যে আপনারা যখন এখন প্রপার্টি কিনছেন, লাইক সেকেন্ড প্রপার্টি কিনছেন, আপনাদেরকে এখন অনেক কিছু ভাবতে হচ্ছে। প্রথমত আপনাকে ভাবতে হচ্ছে আপনার এসএলডিটি ট্যাক্স বেশি যাচ্ছে, যেটা আপনি ক্লেম করতে পারছেন না। আপনার ইন্টারেস্ট রেট হয়তো বেড়ে যাচ্ছে, সামনে আপনি মর্গেজ ইন্টারেস্টকে ক্লেম করতে পারবেন না অ্যাজ অ্যান এক্সপেন্সেস। সো এই সমস্ত কারণে আপনি কিন্তু ডিমোটিভেটেড হতে পারেন যে না, ওকে, I won't buy the second property or I won't buy the third property. So in return, the pressure on property market will be reduced. So property market pressure, when they reduced, then the first time buyer can pop in because the price may go down. Everybody is expecting or hoping that the property market will go down 10 to 20% in near future. So let's hope for the best. Okay. We have a phone call. Yes, dear viewer, assalamu alaikum. You can have your question. Hello. Hello, assalamu alaikum. Alaikum assalam. জি আপনার প্রশ্নটি বলেন। আমার বলার জন্য আমি একটা কোয়েশ্চন হচ্ছে আমার এই যে ক্যাপিটাল গেইনস সম্বন্ধে। আমি একটা প্লট কিনছিলাম 110 দিয়ে, 8 বছর পর ওই প্লটটা বিক্রি করতে, আমি প্লটে থাকতাম, এখন বিক্রি করে 135 বিক্রি করে আমি এখন রেন্টে আসছি। আমার কোনো প্রপার্টি নাই, আর কোনো প্রপার্টি আমার নামও নাই, বা আমার কোনো কি নাই। এখন কি ক্যাপিটাল গেইন আমাকে দিতে হবে না দিতে হবে না? এই প্রপার্টিতে আপনি 8 বছর ধরে ছিলেন, যখন আপনি প্রপার্টিটা কিনেছিলেন 8 বছর ধরে ছিলেন, এই তো? ছিলাম, এখন ডিগ্রি করে আমি রেন্টে একটা মানে 1 বেডরুম প্লট ছিল, তো এখন আমি 2 বেডরুম, আমার অ্যাকোমোডেশন হচ্ছে না, যে আমি বিক্রি করে নতুনভাবে কেনার মতো আমার সামর্থ্য নয়, বা আমার আমি পাচ্ছি না, জন্য বিক্রি করে 2 বেডরুমে আমি এখন রেন্টে আছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। মিস্টার অজিত, you want to ask anything? No, that's fine. Yeah. Thank you, caller. Thank you, caller. We'll answer your questions. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. So whatever we are discussing, that
before you now make your second property move, you have to think twice, you are more cautious, you are more careful. Hence, what is happening? The pressure from the property market is reducing. Yeah. So it's a good news for the first-time buyers. Yeah, definitely. That there might be some opportunities in future that they can buy their second property. So yeah, I think government is trying their best. And also, on the other hand, they're helping the first-time buyer with lots of schemes. True. Like, you have the share ownership, you have the schemes of getting low interest loan from the government, and 95% mortgage, for example, and the new one with the ISA. They're saying that if you are under the age of 40 and then you contribute £4,000 a year, then you get 25% bonus from the government. That means you get £1,000 from the government. So your savings will be £5,000. You cannot take out that money unless you are buying the first time property. So you can use that money for the first time property, or if you don't take out and you already have a property, you have to take out after 60 years of age. Otherwise you don't get the bonus. That means government is helping you with some money as well if you are under the age of 40 and you are saving in an ISA. So all the schemes are good for the first time buyer, and there are schemes coming to actually dam the market for the buy to let property and second time buyer. So overall they are trying to actually making it difficult for the second time buyer, actually, to be honest. Yeah, that's true. মজার বিষয় আরো দুটো আছে, সেটা হলো যে they are encouraging people to rent out their own room or one or two rooms. Like it used to be only £4,500 which was free to claim as a room relief. Yeah. আপনারা জানেন, আপনারা যারা আপনাদের এক্সট্রা রুমকে ভাড়া দিচ্ছেন, আপ টু £4,500 পর্যন্ত আগে ডিক্লেয়ার করতে হতো না, but now the limit is around £7,000. So they are also encouraging people that, okay, don't just pressurize on the property market. I mean, rent out your room and get some extra income. এবং আপনি জানেন যে from next tax year, they are also giving £1,000 of extra allowance from the property income. So if you have property income, first 1,000 will be tax free. So they're also trying like bits and pieces from here to there just to revive the whole economy. So yes, I mean the current scenario is always supportive to the first time buyer. Because if you see in the bigger picture, especially in London and bigger cities, accommodation is a big crisis. Yes, and population is growing, so government has to come up with some ideas that they can actually encourage people to get the first time buyer, and as you say that renting their rooms which is actually not being used, and not necessarily the second time buyer to buy another property. So damping that market is actually all about supply and demand for the government now. Yeah, that's true. Okay, next one we are going to discuss about capital gain tax. From 2016-17, the higher rate capital tax used to be 28%, now it is 20%. And the standard rate used to be 18%, now it is 10%. So what is the significance of it? Thank you. It's a huge significance because a lot of people sometimes have capital gain, and it's very common that you bought something a couple of years back and now you made a huge gain. Now good news is from next year, actually আপনার ক্যাপিটাল গেইনের রেটটা কিন্তু কমে গেল. It used to be 18% for basic rate taxpayer, now it become 10%, and then it used to be 28% for higher rate taxpayer, and it will be 20%. It's a huge savings, I would say. এবং ক্যাপিটাল গেইনটা নিয়ে কিন্তু আমাদের মধ্যে একটু ভুল ধারণা আছে সবার মধ্যে, উই আর নট ক্লিয়ার, এবং ইটস এ ভাস্ট এরিয়া টু ডিসকাস অবভিয়াসলি। বাট আপনাদের মধ্যে যদি কেউ থাকেন যে ভাবছেন যে আপনার একটা ক্যাপিটাল গেইন হওয়ার চান্সেস আছে, অবভিয়াসলি ডাবল চেক উইথ প্রফেশনালস, বিকজ দ্যাট গেইন ফ্রম দিস ইয়ার অনওয়ার্ডস, I mean, the rate of tax gone down. So that's a very good news, I would say. Yeah. So anybody actually sold something last tax year is actually, after seeing that changes, will be thinking that I should wait for maybe 1 or 2 months and use the lower rate. Isn't it? Yes, I mean, if you have a plan to sell something and where you're guessing that a higher capital gain tax will arise, we would say stop. I mean, wait for a couple of days or a couple of months, sell in this tax year, so you can take the benefit of that reduced rate of tax, obviously. So it is always important that you always get the informations, because information is key here. So if somebody doesn't know about the changes and then sold something last tax year, is actually paying 8% more tax on capital gain. That's true. I mean, এজন্যই basically you can say that we have taken the initiative to
launch a program called Your Accountant. Because if you keep watching Your Accountant, you can see lots of updates. And just by watching this program or following us on YouTube and Google, you can have a lot of useful information, and this small piece of information can save you a lot of money. Obviously, this program is just for your guideline. I would say be contact with professionals before you take a big move. And obviously, you can see a lot of time you can only pay the efficient amount of tax rather than paying, or rather than be scared of the huge tax bill. I mean, sometimes it really matters that if you don't have enough knowledge, or if you don't know the current updates, you could be missing out a lot. Yeah, it's true. So I would recommend everybody that actually before you take a big move, please try to understand the situation, speak to your friends, speak to professionals. That will be always helpful. So simply, if you just put into numbers, say someone has bought a property, say it's a second property, just to make our scenario easier, second property last tax year, and make a gain of £100,000 capital gain. And the same person, if he would actually make the sale now, because this is the tax year when the rate has gone down, so they will have £8,000 tax bill less instead. Yeah, that's quite interesting. So quite interesting. This is something actually, as you say, Yeah. if you get updated from watching the program, or going visit the HMRC website, so you actually see the trend that tax might go down, because these are the information does not come on a sudden. Yeah. There is always discussion about the changes. So it's always important if you are in the business, if you are in property business or any type of business, what are the changes coming from? What will be the impact on me? If you don't understand, you take professional help, but you save money, you save time as well. The next one I'm going to discuss about the personal allowance. We know that personal allowance at the moment is 11,000, but from 2017-18 it will be 11,500, which is a good initiative, another 500 more. And the higher rate threshold will be increasing up to £45,000. So what is the significance of it? Well, again, as you said, this is a new change. আপনারা জানেন যে গত ট্যাক্স ইয়ারে আপনারা যারা জব করেন আপনাদের পে স্লিপে দেখতেন 1060L, আর ওটার মানে ছিল আপনার অ্যালাউন্স ছিল 10,600 পর্যন্ত ট্যাক্স ফ্রি। কিন্তু এই ট্যাক্স ইয়ার থেকে এটা 11,000 হচ্ছে। এটা মানে কি যে আপ টু £11,000 ইউ নট পেইং এনি ট্যাক্সেস। But I repeat, it's only taxes. But over £8,800, you are still paying some sort of NI. National insurance, yeah. So, but way forward, like from next year, your personal allowance will be 11,600, which is a good news that you will not pay any penny as a tax up to your income 11,600. And obviously your basic rate band will be up to £45,000, jeta ei bochore chilo £43,000. So which is again a good move, that government is also supporting the basic rate earners to pay as less as possible tax wise. You know that inflation is going up, and obviously ekhon to ekta ashole difficult situation for whole Europe, and especially for Great Britain probably come out of the whole European. So the whole economy is little bit conscious now that what gonna happen, because if they come out, there could be an implications on the economy. If they stays, there could be another implications of the economy. So in this whole scenario, government is also trying to make the budget little bit lucrative, little bit positive way, so that actually people, they get support from the people. So it's a critical scenario to actually predict what's going to happen after 2 years. Because it's all about confidence, isn't it? It is. If you lose the confidence in the economy, overall, if bad news are coming from every corner, and we are just still recovering from the recession, so that's why I think in this budget there are some good news here and there. So just to make the confidence, confidence on the UK economy, and then the businessman can take initiative and invest more. We have a phone call. We'll take the phone call and then we discuss the rest of the issues. Dear viewers, Assalamu alaikum. You can have your question, please. Hello, Assalamu alaikum. Hello. Hello. The viewers,
has gone. Anyway, we'll take the call later on. We are discussing about this personal allowance and the economy. So again, there is another news regards to the, as you discussed earlier as well, regards to the £1,000 tax allowance for property income. This is also from 2017 April, and there is £1,000 allowance for trading income as well. So that means government is supporting, maybe, I have a small property, I'm renting it, so I have some, property income. So £1,000, like we have personal allowance, like we have another allowance, £1,000, you don't pay any tax. So if you are even basic rate taxpayer, you're saving £200. True. So on the other hand, again, the small traders, like, they have a small sole trader, for example, a grocery shop, they have, £5,000 trading income or profit. So first £1,000 is free. So previously we used to add all the £5,000 and then take out the personal loans. Now that 1,000 is a separate allowance now. So here and there, government is trying to help the individuals and also small businesses. So then another point we are just going to discuss now, and then we have to go for a break, but I just wanted to give the update first and then we'll discuss after the break. There will be a corporation tax rate cut gradually. At the moment it's 20%. By 2020 it will be 17%, so it will go down 19, 18 and 17, which is a very good news for our businessmen, because if corporation tax goes down, they will be paying less tax, so that there will be more money available for growth or take it as a dividend. So we'll be discussing this after we have taken a break. Dear viewers, thank you for watching our program Your Accountant on ATN Bangla. Keep watching our program. We'll be taking a short break, and after break we'll be coming back again. Dear viewers, welcome back to our program Your Accountant on ATN Bangla. So Mr. Ojit, before the break we had a question from one of our viewers regards to capital gain. He bought a property £110,000 8 years before. It was his main residence, and he sold it after 8 years. He got 135,000. So obviously there is a 25,000 gain over there. His question is whether he has to pay capital gain tax on that, but it was his main residence and he was living it for last 8 years. থ্যাংক ইউ কলার, আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখার জন্য এবং কোশ্চেন করার জন্য। আপনার যেহেতু মেইন রেসিডেন্ট ছিল এটা এবং আপনার অন্য কোনো প্রপার্টি নেই, সো সেক্ষেত্রে যে কোনো গেইনই হোক না কেন, ইউ ডোন্ট নিড টু বি থিঙ্ক অফ এনি ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স বিকজ দ্যাটস ইউর মেইন রেসিডেন্ট. Main resident gets some allowance from HMRC and that's not taxable. So I think you got your answer. Thank you. Just to add with that, if he would actually not living out 8 years whole time, he would live 4 years or 3 years, then there has to be some tax paid, but there is a complex calculation for that. Just to let our viewers know, not necessarily things are so easy, because he was living for the whole period. Yes. There is no tax to pay. But if some, say for example, I bought a property 10 years before, I lived 2 years, then I left it, I went somewhere living the other, then I come back. So there is some calculation on that. So as you know that this calculation is not possible to discuss here, but people has got, every scenario is different. True. So that's why sometimes you have to discuss with the professionals regards to certain things. যেটা আপনি বলছিলেন, হ্যাঁ, যে আপনি you have actually stayed there for a qualifying period to get that whole thing allowed on the tax purposes. So আপনার পুরো গেইনটাই কিন্তু ট্যাক্স ফ্রি হয়ে গেছে because you are staying there 8 years. But if somebody is staying there for only 1 or 2 years and then moving around, went somewhere else, then come back, then your scenario may not be similar to this person, because there might be some relief. You might get 20% relief, you might get 30% relief, but it's better to double check. Yeah. Thank you. Just to avoid the confusion, because you know the whole audience will think if I live 1 year, no, it's not like that. So we are discussing about corporation tax earlier, the update that corporation tax will go down up to 17% by 2020 gradually. At the moment it's 20%, which is a good news. But is there anything else you wanted to add with that good news? আসলে আমরা যদি একটু ডিপলি চিন্তা করি যে government is reducing the rate of corporation tax, and yes, it's a good news for small companies, owner run managed companies. But আসলে আমরা যদি একটু underneath চিন্তা করি, what we can see, government is reducing corporation tax rate, but on the other hand they're imposing dividend tax. So you are getting a little benefit, but on the other side, how you gonna draw the money out of the company? Obviously you have to take dividend.
So they only give you now only 5,000 is tax free, rest of the amount is taxable. So what is happening in effect, যে যদিও আপনার কর্পোরেশন ট্যাক্সটা 1-2-3% কমে যাচ্ছে, কিন্তু সেই মানিটাকে আপনি যখন ড্র করছেন অ্যাজ এ ডিভিডেন্ড, আপনাকে কিন্তু ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। ইভেন anything above £5,000, you have to pay 7.5% tax up to your basic rate tax band. So which is a lot of amount of taxes. আপনি ঠিকই বলেছেন যে HMRC, they need to have their own budget. If they're making a deficit in one sector, they have to bring the money from other sector. So this happening like everywhere. They are giving you some good news, some bad news, and obviously you will see all these news in total in your circumstances. Then you can think of, okay, this is good for me, this is bad for me, so which way I will go. So that's my scenario. So that needs a bit of tax planning though. Yeah, we have a call. Dear viewers, assalamu alaikum. You can have your question, please. Hello. Hello. জি, আপনার প্রশ্নটি বলেন প্লিজ। My husband's thinking of going to Ireland. Yeah. Okay. He actually worked here, and I worked here part time, but we get working family tax credit. Yeah. Yes. Yeah. And then he's thinking of this family in Ireland. He's thinking of going back there and maybe like for 6 months or a year, stay over there and work over there. But I'm not going to go with the children. I'm going to stay here. So if he works over there, do I have to tell Inland Revenue that this is my circumstances? What? Actually, what is your questions? You need to tell HMRC about your benefits. The question actually is, if he goes work abroad, like say Ireland, which is like with different insurance and different everything, and doesn't work here, and I get working money tax credit, will that affect? Okay, I think we understood your questions. We'll try to answer your questions briefly. Thank you, caller. Thank you. Thank you. Okay, let me just share the experience. Yeah. I mean, normally, if somebody is taxable in UK, they have to declare their income regardless where they earned. Yeah. So if somebody is moving to Ireland, I know that Ireland actually a separate jurisdiction. So if you earn anything on Ireland and if you're a tax resident in UK, you have to declare it. Now, if you choose, like if your husband choose to be a taxable person in Ireland, he might need to speak to HMRC so he can do his tax return in Ireland and can declare any UK income. And your scenario, obviously, when you apply for benefits or anything else, they count as household income. Now, on your household income, if any changes happened, yes, I believe you have to. But please double check. If you go to councils, those department, they will be able to help you out. But our understanding that yes, if your circumstances changes, because your benefit depends on household income, and if your husband used to work in UK and he used to contribute to household income, and if his income has changed, yes, you need to notify them. Thank you, caller. Thank you. We have another call. Dear viewers, assalamu alaikum. You can have your question, please. হ্যালো, আচ্ছা, আমার একটা কোশ্চেন ছিল। জি বলেন। কোশ্চেনটা হলো পেরোল সম্পর্কে। জি। আর আমি হলাম এন্টারপ্রেনার ভিসা আছি। জি। এন্টারপ্রেনার ভিসা দুজন এমপ্লয়ি দেখাইতে হয়। জি। তাই আনফরচুনেটলি এটা একটু ব্যাক ডেটেডে দেখানো হয়েছে, 6 মাস ব্যাক ডেটেডে। কিন্তু যখন মাসের আরটিআই সাবমিশন করা হয়েছে আমার অ্যাকাউন্টেন্ট, সে সময় নতুন দুজন এমপ্লয়ির নাম অ্যাড করা হয়েছে এবং প্রিভিয়াসলি 6 মান্থস হইতে তাদেরকে স্যালারিটা দেখানো হয়েছে। আমার কোশ্চেনটা হলো এটা, আজকে যখন HMRC ফোন দিচ্ছে অ্যাকাউন্টেন্ট, তখন দেখা গেছে যে পেওয়াই স্কিমে শুধু আগে যে একজন এমপ্লয়ি ছিল একজন, ওইটাই শো করছে, নতুন যে দুজন অ্যাড করা হয়েছে তার সেটা শো করা হয় না। কিন্তু ট্যাক্স অ্যান্ড এনআই বেড়ে গেছে বিকজ অফ দ্য 2 মোর এমপ্লয়ি অ্যাড করা হয়েছে লাস্ট 6 মান্থে। ট্যাক্স আর এনআই ঠিক আছে, কিন্তু কোশ্চেনটা হইলো মানে ওদের HMRC থেকে সবই ঠিক আছে, কিন্তু নতুন দুজন এমপ্লয়িতে শো করতে আসে না এই স্কিমে। এটা কি করা যায়, এটা সম্পর্কে একটু কাইন্ডলি যদি বলতেন, যদি তাহলে উপকৃত হইতাম। Thank you, caller. Okay, please keep watching us. I mean, I think I can answer it now. Okay. Normally, payroll এখন করা হয় every month through RTI, আপনারা জানেন, real time information.
এবং সবসময় যে এইচএমআরসির রেকর্ড আপ টু ডেট থাকবে তাও নয়, অনেক সময় দেখা গেছে যে আপনি হয়তো আজকে আরটিআই করেছেন, আফটার 7 days you phone them but system is not showing everything. I really believe because the tax and NI figure has changed, you will eventually get their name sorted there. Yeah. Now there is another thing called final year declaration, which is actually submitting P32, P35, which somebody can do it. The deadline is 19th of this month. Yeah. So যদি মান্থলি রিটার্নে নাও গিয়ে থাকে, যদি সেই ফাইনাল রিটার্নটা করা হয়, ফাইনাল ডিক্লারেশনটা করা হয়, I mean their name should be there because you have the proof of RTI submission, and if you done the final declaration, everything is there. So if you do the final declaration and check, let's say end of April, and I think it should be okay. I mean because everything is computerized now, and good thing you said NI and tax is showing higher amount, so there is no way they can miss out the names. I think just wait a bit, wait till end of this month and double check then. আরেকটা বিষয় আমি বলে নেই যে আপনি কিন্তু চাইলে এপ্রিলের পরেও এই অ্যামেন্ডমেন্টগুলো করা সম্ভব হয়, বাট দ্যাটস থ্রু এইচএমআরসি ওয়েবসাইট। সো ভয় পাওয়ার কিছু নেই, দিজ ইনফরমেশন ক্যান বি অ্যামেন্ডেড in any good time. So just be patient and wait till end of April. Thank you, caller. Thank you, Mr. Ojit. We have another call. Dear viewers, assalamu alaikum. Can you have a question, please? Hello. আসসালামু আলাইকুম। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা ভাই, আমি একটা জিনিস জানতে চাইছিলাম। আমার একটা বাড়ি আছে, তো ওই বাড়িটা আমি বিক্রি করে আমি আরেকটা বড় বাড়ি কিনতে চাইতেছি। জি। তো ওই বাড়িটা যদি আমি কিনি, তো এটার জন্য কি আমার গ্যান ট্যাক্স পে করতে হবে? আপনার কি এখন একটাই প্রপার্টি? হ্যাঁ, একটাই প্রপার্টি। এই প্রপার্টিতে আপনি থাকেন? বর্তমানে আমি প্রপার্টিতে আছি, আমি এটা বিক্রি করে আমি বড় আরেকটা প্রপার্টি মানে আমি কিনতে চাইতেছি। আচ্ছা। আমার জন্য দুটো। আপনি যখন এই প্রথম প্রপার্টিটা কিনছেন, এই সবসময় এই প্রপার্টিতে আছেন আপনি, না? হ্যাঁ জি, আমি কেনার পর থেকে আমি প্রপার্টিতে আছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরা আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব। থ্যাংক ইউ, caller. হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। তো বেসিকলি অ্যাজ ইউ সেইড, যেটা ওনার মেইন রেসিডেন্ট, বিকজ ইটস ইউর মেইন রেসিডেন্ট এবং আপনি এখানে সবসময় ছিলেন, সেই প্রপার্টির যে গেইনটা হচ্ছে বেসিকলি ইউ গোনা রিইনভেস্ট এগেইন। I would say it's not reinvest. I mean, you are injecting the money again. So that shouldn't be any taxable. Yeah. Because you are utilizing whole of your fund to buy a new property, to buy a better property. And there is no capital gain issues because that's your main residence. Yeah. But sometimes there might be some other factors to consider. Like if you hold the money, if you don't invest whole part of the money, let's say your gain was 100 grand. Now you are only reinvesting 50 grand. 50 grand is in hand, there might be some different scenario. So but if you invest all of your money, there is no taxation issues. Thank you. Keep watching us. Yeah, we have another call. Dear viewers, assalamu alaikum. Can you have your question, please? Hello. আসসালামু আলাইকুম। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমি কয়েকটা আমার প্রপার্টি আছে যেটা আমি অলরেডি ডিক্লেয়ার করে ফেলি, মানে আমার বিগিনিং থেকে ডিক্লেয়ার। একটা প্রপার্টি আমার পার্টনারশিপ, উনি যে পার্টনার উনি থাকেন করে আর কিন্তু মর্গেজটা হইতেছে বাই টু লেট। এটা আমি ডিক্লেয়ার করি নাই বিকজ উনি চাইতেছেন না ডিক্লেয়ার করার জন্য, মানে 3 বছর হয়ে গেছে এটা। এখন উনি চাচ্ছেন এখন ডিক্লেয়ার করার জন্য, আমিও তো চাইতেছি। তো কি পর্যায়ে করলে এটা আমার সুবিধা হবে একটু বলবেন প্লিজ। সরি, আপনার পার্টনারের কি সিচুয়েশন একটু ব্যাখ্যা করবেন প্লিজ? উনি আরেকটা ওনার আছে, ওনার পার্সনের নাম। উনি যখন আমি যখন কিনছি, উনি তখন বাইরে আমরা মর্গেজ কিনছি, উনি 50-50 শেয়ার জয়েন্ট নেম বা ওনার আরেকটা ঘর আছে পার্সনের নামে। আচ্ছা, ওইটাতে উনি আবার রেন্ট নিতেছেন কিন্তু থাকতেছেন, কিন্তু আমার সাথে যেটা ওনার মর্গেজ ওইটার মধ্যে থাকতেছেন। So thank you, caller. I think we got your questions. We'll answer your questions. Thank you. I think this is good time now to speak about undeclared income and let property campaign. Thank you, দর্শকবৃন্দ, আপনারা যারা দেখছেন। আমার মনে হয় যে আজকে আমরা একটু আনডিক্লেয়ার্ড ইনকাম আর প্রপার্টি ইনকাম নিয়ে একটু কথা বলি। সেটা হলো আপনি কিন্তু আপনার আনডিক্লেয়ার্ড ইনকামটুকু যে কোনো সময় ডিক্লেয়ার করতে পারেন এইচএমআরসির কাছে, এবং আপনি যদি নিজ থেকে ভলেন্টিয়ারলি
আপনার নন ডিসক্লোজড অর আনডিসক্লোজড ইনকামগুলোকে ডিসক্লোজ করেন, সেক্ষেত্রে আপনি একটা সফট কর্নার পাবেন এবং আপনার পেনাল্টি এবং ইন্টারেস্টের পরিমাণ কিন্তু কম হবে। নর্মালি যেটা ল আছে যে কখনো আপনার আনডিক্লেয়ার্ড ইনকামটাকে যদি HMRC চেজ করে এবং you can be penalized up to 200% taxes. Obviously, there is some other factors, filing penalties, late filing penalties, your carelessness penalties. There are so many issues. So, আপনার যদি কোনো ধরনের আনডিক্লেয়ার্ড ইনকাম থেকে থাকে দর্শকবৃন্দ, প্লিজ ডিক্লেয়ার ভলেন্টিয়ারলি এবং সেক্ষেত্রে আপনার পেনাল্টি এবং ইন্টারেস্টের পরিমাণ কিন্তু অনেক কমে যায়। নাও আমাদের যে দর্শক কোশ্চেন করলেন যে আপনি অনেকগুলো প্রপার্টির রেন্টাল ইনকাম দেখিয়েছেন কিন্তু একটা প্রপার্টির রেন্টাল ইনকাম দেখাতে পারেননি বিকজ ইউ হ্যাভ এ পার্টনার। সো অবভিয়াসলি ওয়েন ইউ ডু থিংস ইন পার্টনারশিপ ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ কনসেন্ট ফ্রম দ্য আদার পার্টি। নাও আপনি বলেছেন যে 2-3 বছর ধরে আপনি করেননি, আমাদের অ্যাডভাইস হবে যে প্লিজ অ্যামেন্ড ইউর লাস্ট 2-3 ইয়ার্স ট্যাক্স রিটার্ন এবং আপনি যদি সেটা ভলেন্টারিলি করেন আপনার চান্সেস অফ গেটিং পেনালাইজড অ্যান্ড ইন্টারেস্ট উইল বি ভেরি মিনিমাম। এখন আপনার পার্টনার যদি না চায় বাট অন দ্য আইজ অফ দ্য ল ইউ আর সেপারেট এন্টিটি, মানে আপনি কিন্তু দ্যাট উইল নট বি এ গুড এক্সকিউজ দ্যাট ইউর পার্টনার ডিডন্ট অ্যালাউ ইউ টু শো দ্য ইনকাম because this is your responsibility that 50% income, even your partner doesn't want to do it, you can always show your 50% income. You can have an accountant to do your rental property income, identify your 50% share, identify your amount of rental profit and declare on your tax return. Now what your partner does, I mean that's out of the questions, but আপনি মনে রাখবেন যে on the eyes of law you are two separate entity and it's your responsibility to do the tax return. So our advice, yes, please amend your last tax returns and declare that income. Thank you. Thank you, Mr. Ojit. We have another call. We take the call first. Dear viewers, assalamu alaikum. Can you have your question, please? আসসালামু আলাইকুম। আমি আবার কল করছি আপনার ওই যে আমি 8 বছর যে প্রপার্টি ছিলাম বিক্রি করার পরে যে পয়সাটা পাইছি, জি, এই পয়সাটা আমি এখন আর ইনভেস্ট করতে পারবো না, কারণ আমার কিছু পার্সোনাল লোন ছিল প্লাস যে কাউন্সিলের এক্সটেন্ডেড ওয়ার্ক পয়সা, তারপরে অ্যাকাউন্টেন্ট এভরিথিং দিয়ে আমার কাছে মনে হয় এখন আর বেশি নাই যা রিইনভেস্ট করার মতো বা প্রপার্টি কেনার মতো। আচ্ছা, এখন কি যে আমার যে লামসাম আসছে সেটাকে আমাকে ট্যাক্স দিতে হবে না নাকি না আমার এটা কোনো ক্যাপিটাল গেইন দিতে হবে কিনা, সেই ব্যাপারে একটু ক্লিয়ারনেস না এটা হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ কলার। আমার মনে হয় যে বেসিকলি যেহেতু আপনি ট্যাক্সের আওতায় নেই, দ্যাট গেইন ইজ অ্যাবসলিউটলি ইয়োর্স। নাও ইজ ইয়োর মানি, ইজ ডাউন টু ইউ হোয়াট এভার ইউ গোনা ডু। আপনি যেহেতু কোয়ালিফাইং পিরিয়ডটাতে ছিলেন, লাইক বিকজ ইউ আর দেয়ার 7-8 years, সো এনি গেইন ইউ মেড ইটস অ্যাবসলিউটলি ইয়োর মানি। নাও ইটস ইয়োর চয়েস হোয়াট ইউ গোনা ডু, ইউ গোনা রিইনভেস্ট, ইউ গোনা pay off your debts, is absolutely your choice. There is no taxation issues. yeah, it was clear that there is no It was taxation. clear. Yeah. Thank you. Yeah. So you're discussing about undeclared income discussion, and one of the call was related with that. And I think we discussed something last episode as well, that at the moment there is undeclared income, HMRC taking it softly. For example, if you come forward and declare your undeclared income, and also there is campaign related with rental income, property income, and we know that since that campaign there will be 500 million extra tax they have raised. But there is always a window of opportunity they give, and then they close the window. So I would suggest to our viewers that before the window is closed and they chase you, better to declare that. Yeah, it's a good point. Like since August 2013, especially for buy-to-let properties income or rental property income, government is running a campaign called Let Property Campaign. So under that campaign, they are giving you the options that you can actually declare all your undeclared income, and you can go basically up to 19 years. Among all these 19 years, if you haven't declared anything, you can simply call them to a specific number to get a reference, and you will have 3 months time to declare your rental profit, your right amount of tax, and you can basically pay all your taxes and you can go clean. I mean, and you don't pay any late filing penalty. Plus, you will be charged only 10% interest, which is quite good, because otherwise if HMRC finds and you don't apply the discretion of that campaign, you can be penalized up to 200%. You can be charged those all late filing penalties. Some years
itself is £1,600 penalties just for 1 year. সো এনি আমাদের দর্শকবৃন্দ হোক আর যেই হোক, আপনাদের যদি কোনো আনডিক্লেয়ার্ড ইনকাম থাকে, স্পেশালি ইফ সামথিং বিলংস টু ইউর রেন্টাল প্রপার্টিজ, প্লিজ ডু নট ডিলে, ডিসক্লোজ দ্যাট টু HMRC, বাট take some professional help, because sometimes it might be useful to have the calculation done before. That if you go to that route, is that beneficiary for you? Or if we don't go to that route, you go to normal 5-6 years filing, is that beneficiary for you? It's a lot of thinking process, but be positive, because when you go voluntarily, HMRC give you some compassionate ground, so your tax liability can be far a better position than if they find you out. So please do it voluntarily. So definitely at the moment it's a chance from the HMRC. They're taking it relaxedly, less penalty, as you say, no penalty, but there's a 10% interest. But anytime any scheme they can close it. So after they close, there is no scheme, so it will be as normal, like you pay penalty for late return, undeclared income, you did not disclose it voluntarily, so extra interest, as you say, up to 200% of your tax bill, they actually penalize you. Yes. So it can be something really serious. It is indeed. Okay, so we have 2 minutes to finish our program, and Pohela Boishakh is coming, so if you wanted to say something to our viewers, you can say now, please. Thank you, viewers. আপনারা যারা প্রোগ্রাম দেখছিলেন, হোপফুলি আপনারা আমাদের প্রোগ্রামটাকে এনজয় করছেন। আমরা চেষ্টা করছি আপনাদেরকে ট্যাক্স, অ্যাকাউন্টেন্সি অ্যান্ড বিজনেসের আপডেটগুলো নিয়ে আলোচনা করতে। আপনারা যারা বিজনেস রান করছেন, আই নো দিস ইজ এ স্ট্রেসফুল জব, এবং বিকজ ইউ হ্যাভ টু বি ওয়াচফুল অন এভরি আসপেক্ট, ইউ হ্যাভ টু পে স্যালারি টু ইউর স্টাফ, ইউ হ্যাভ টু আর্ন মানি, ইউ হ্যাভ টু চেজ মানি ফ্রম ইউর ক্লায়েন্টস, ইজ এ হেক্টিক বিজনেস। সো আপনারা নজর রাখবেন আমাদের প্রোগ্রামের দিকে আপ টু ডেট ইনফরমেশনের জন্য, যাতে আপনারা আপনাদের বিজনেসকে ওয়েল প্ল্যান্ড চালাতে পারেন, আপনাদের ক্যাশ ফ্লোতে সমস্যা না হয়, এবং আপনারা জানেন যে আপনারা কি করছেন। আপনাদের যদি কোনো ডিটেল কোশ্চেন থাকে, পার্সোনাল কোশ্চেন থাকে, প্লিজ ডু ইমেল আস। আওয়ার ইমেল অ্যাড্রেস ইজ youraccountant@atnbangla.uk.tv, অথবা আমাদেরকে ফেসবুকে লাইক দেন, তাহলে আমাদের লিঙ্কটা আপনারা অটোমেটিক পাবেন, কিংবা ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করুন, গুগলে আমাদের প্রিভিয়াস প্রোগ্রামগুলো দেখেন। তারপরও কোনো কোশ্চেন থাকলে ডু টেক্সট আস, কল আস টু দ্য স্টুডিও। আমার মনে হয় আমরা পয়লা বৈশাখের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার তরফ থেকে বিদায় জানাচ্ছি। শুভরাত্রি। থ্যাংক ইউ। Dear viewers, so we are nearing finishing our program, as Mr. Udit says that Pohela Boishakh is coming. So সবাইকে পহেলা বৈশাখের শুভেচ্ছা দিয়ে আজকে আমাদের প্রোগ্রাম এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।